Tsena phuthego ya Global Citizens Now kwa New York gompieno. Puso e itlama go tokafatsa mabaka a pereko a bodiredi. Fa mafatshe a kopiwa go godisa selebego le serodumo sa motshameko wa badminton. Ndeke go dumedisa ke go amogela motho we tsonna ke bidiwa Reginald Richardson. Tautona Dr. Mokgweetsi Masiso o editse tikologo ya ntlha ya loeto la gagwe kwa Amerika kwa Boston. O tla tlhola a simolotse thulaganyo ya gagwe kwa New York ka go tsena phuthego ya Global Citizens Now. Kwa toropong ya Boston o na tsena phuthego ya Legatum Center for Development and Entrepreneurship kwa irileng a rola molaetso wa gagwe a supa lebelo le puso ya Botswana e leng mo go lone go aga bagwebi le batlhami ba ditiro tsa bone di ka tlhabololang itsholelo. O na tlhalosa fa go na le sebaka se se bulegileng sa peeletso mo mogameng wa tse di tsamaelanang le botlhami mono Botswana. Tautona Masisi le lekoko la gagwe ba ne gape ba kopana le bomankge ba dialogane tsa sekolo sa MIT ga mmogo le ba lekalana la Legatum ba ba neng ba supa megopolo le ditlhamo tse ba di apeileng. Batlhami ba Tautona a neng a kopana nabo ba akaretsa ba MIT Media Lab, MIT Sandbox le Material Impact. Karolo e ya loeto la ga Tautona Masisi e ne eteletswe pele ke lephata la tsa bogwebi mme mokwaledi wa lone Re Kabelo Evening a re e atlegile thata. A memorandum of understanding has been signed between the Botswana government, represented by the Ministry of Entrepreneurship, and the Massachusetts Institute of Technology, for the purpose of making sure that we harness as much as we can from those people that have already, done the work. The idea of collaborating in the manner that we have is to make sure that we do not only support our youth, we do not only support our universities, but enable people who can come in with ideas that work, amplify those ideas, spread them, and have them exported. So with MIT coming in, we'll have an opportunity to have links that go directly to the Botswana International University of Science and Technology, the University of Botswana, Botswana University of Buan, so that they can start not only teaching, but going into areas of research and development as a means of applying again ideas that work. Motswarela Tautona re samba tsogane a re puso e lemoga botlhokwa jwa babereki ke ka moo puso e tsereng tshwetso ya go tsosolosa lekgotla le le itebagantseng le dikgang tsa babereki le mohiri la Bargaining Council. Motswarela Tautona o buile se kwa segopotsong sa letsatsi la babereki le le neng le tshegeditswe ke makgotla a babereki kwa motseng wa Raycops se ba itseng tebogo. Maikaelelo magolo a letsatsi la babereki ke go lemoga seabe sa babereki go buisana ka dikeletso tsa bone, diphitlhelelo, dikgwetlho le ka ha ba ka tokagatsang ditirelo tsa bone. Mme hela motshwarela Tautona Rre Tsogwane a re puso e itamile go tokagatsa seemo sa babereki jaaka go rotloetsa tirisano mmogo gare ga mohiri le babereki. One of the most noteworthy achievements that we as a government take immense pride in is the revival of the Public Service Bargaining Council. The reinstatement of this council has facilitated the amicable resolution of long-standing challenges that were once contentious points of debate, such as issues surrounding salary increments. The government has taken significant steps to enhance the welfare of public service employees by recently revising the minimum wage to 2,500. Mo motseng wa rona re sa tswa go bona komponi ya BHC e ribolola dikago tse di taagiwang mo bogautshwaneng tsa mantu a ka tshwara 30. Ena ke nngwe ya lethoko le leng gore babereki ba lela ka yone ba te ba thuse babereki ka bonno kana ka mantu ka bonno. Bangwe ba makgotla a babereki ba rolela motshwarela Tautona dingwe dikgang tse di ba amang. Re tshwanetse ra lebella le di tse dingwe tse di twagetseng tse di tshwana le salary increment. Ga gona mmereki ope yo ka tsamang dingwaga a sa hiwe a meaningful salary increment. While this shift towards the green economy is irreversible,
As workers, we are called upon to ensure this transition of shift does not harm us and our jobs. Lemogang haleleba anelwa bagolo mo setšhabeng, lemogang haleleba anelwa bagolo mo go tsamaiseng itshwelelo ya lehatshe. Motshwarela taotona o gweithile babereki go inaakanya le methale e mengwe ya itsholelo e tshwana ya temothuo gore ba nne le botshelo jo bo siameng ga ba togela tiro. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Ray Cops. Kwa toropong ya Selophikwe babereki ba lekodisitswe ka dipuisano tsa dituelo tsa babereki le go lemotsiwa fa lefatshe leno le dirile maiteko a bonalang mo go diragatseng ditshwanelo tsa bone segolo jang fa go lebilwe neelano ya melao ya pereko monogae le ya mafatshefatshe ka lekgotla la International Labour Organization. Kgatelopele e nankotsweng ke thulaganyo ya go baakanya melao ya pereko le go ba monwana tumalano ya tshekatsheko seemo sa pereko. Today, as we commemorate the contributions of workers around the world, it is crucial to reflect on the principles outlined by the International Labour Organization regarding decent work and just transition. Decent work is not just a slogan, it is a fundamental human right that every worker deserves. It encompasses fair wages, safe working conditions, social protection, and the right to organize and bargain collectively. Government o tshwanetse gore a itlhaganelele gore go nne mo private sectoreng go nne le mo go tweng di industrial councils. Industrial councils mosolo a tsone ke gore di sectora tse di harologaneng jaaka ne ke neela sekai e ka nna sectora ya energy ba di petrol e ka nna sectora ya retail ba di shop ba nne le council ya bone e leng gore ba hiri ba ta nna ka kwa ga tafole e be le gore di trade union tsa sector eo tsotlhe di nna ka ga tafole be ba buisana ba dumalana the basic minimum standards tsa gore babereki ba tshwanetse ba tshware yang. Re santse re le mo dikganyeng tsa babereki mo Palamente wa Gaborone Central re tumisang hili o a khotse makgotla a ditshwanelo tsa babereki ka kgatelopele e bonalang gare ga bone le puso go bua ka dikgang tse di amang babereki ke letletse se mo re kae ka pego nako tsele de re tla ha go tlhabana nteno re ha ra itumela go mo bua go lo gontsi ka mosepele o re o tsere makgwere a nka hela Mmereki mongwe le mongwe ke sa kgathalesege gore o bereka tiro e ntseng jang a itse a tshepa a dumela gore o kgona go tšhentšha le ditiro tsa gago ga o na le mmereki mo kitšhining o itse gore re agile lefatshe le mo go lone mmereki mo kitšhining ka moso o kgona gore e nne engineer. You cannot afford, with the salary that you receive, to go and even to qualify for a mortgage. We are simply saying, afford us a salary that will enable us to simply get the basic needs. Mola hatsin la Botswana babereki ba supa gore ba ka bo bana le lekgotla le le gore bana le ha ba buisana ntsa bo bereki teng kwa public service re le bitsa re bargaining council gona le bangwe ba di parastatal khosi ba eleng gore le ha tshele ga le itse gore ba tshwanetse gore ba nne le ha ba buelang teng se leng gore se bidiwa industrial council. Lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane le company ya tsa boranyane ya Cisco ba beile monwana tumalano ya tirisano mmogo mo Gaborone ka la bobedi maikalelo magolo a tirisano e ke go tla go thusa lefatshe leno go fefosa lenaneo la puso la tlhabololo itsholelo go nna e ikagileng ka dikitso tono wa lephata la ditlhaeletsano dikitso le maranyane thulaganyo segokgo wa tlile tiro e a re itsile go thusa lefatshe leno go tiisa lenaneo la yone le maitlamo a go fetola lefatshe leno go nna la itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036 a rutlwe amogelang malatlhege. Lefatshe leno le mo thulaganyong ya go fetola itsholelo ya lone go nna ikegileng ka dikitso ka tebelopelo ya lone ya ngwaga wa 2036. Go tlhalosiwa fa tiriso ya maranyane ga mmogo le dipatlisiso e ka thusa go diragatsa se. Company ya Cisco go tswa ka lefatsheng la America e nang le maitemogelo a matona mo go tsa maranyane e tla thusa lefatshe leno go fitlhelela toro e. Here last year and we met His Excellency and we unpacked
the country digital plans of Botswana. We had a workshop with the team where we focused on priority projects as we as Cisco will come into Botswana and bring the power of Cisco in the form of technology, in the form of financial resources, to build the digital strategy in the landscape of Botswana. I think we're really looking forward to it. We are looking to start as early as Monday already with the planning on the first project. The government of the United States has been very, very active in facilitating training for Botswana, sending them to the United States to get world-class training in any kind of IT activities. And so we think that that's been an important contributor. In addition to that, you'll recall that last year at the U.S.-Africa Business Summit that happened here in Gaborone in July, we announced a $1 million grant to Bofinet to help to expand the internet, to push it out to the most remote areas. Tona thulaganyo se go iteetse tumanano e le gofi a tlhalosa fa e tla thusa lefatshe leno go nonotsha maitlamo a lone a go godisa itsholelo ya lone go nna ye kwa godimo ka ngwaga wa 2036. The agreement that we signed, we're facilitating the expansion of our digital infrastructure for Bofinet. But I think those that will recall, a few weeks, if not 2 weeks ago, we had a delegation again from France that came through, and we met with them at the Innovation Hub. And more specifically, again, speaking to the same matter and issue around creating an innovation ecosystem in Botswana. So you can see that, the principal agenda, the intent of His Excellency to see to it that Botswana drives to a knowledge-based economy is really has impetus through these agreements. And we are very confident and very encouraged, particularly by the comments. Tshwaragano e gape e tla thusa go rutuntsha le go fa banana dikitso tse di maleba go ka tlhama mebereko le go tlhabolola matshelo a bone. Amogela molatlhegi Botswana Television Gaborone. Nte re ditshware gone go motho etso mme go gakologa tsa segwa di ala tere kgante jana nako e roba bobedi tsa metshameko ke tseo. Mototso madume ke tumampatane ka dikgang tsa metshameko mme tsone tsare moeteledipele wa lekgotla la Botswana Badminton Association Modisa Otsile Badubi o sa tswa go boela gae go tswa ka phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Badminton World Federation kwa Chengdu, China. Badubi o supile fa maloko a kopilwe go leka ka bojotlhe go godisa selebego le seredumo sa motshameko wa badminton. A re tlopego ka botlalo ka Tlamelo Montshusi. Maloko a Badminton World Federation a le 151 ba ne ba nna seopo sengwe mo go dumalaneng ka dintlha dingwe tsa botlhokwa tsa go godisa lekgotla leo. As the members, we approved kopo ya the leadership ya BWF gore ba forme a now corporate wing, a corporate division e leng gore ita be itebagantse le gore ba he go se mosepelo e leng gore re leka go attracta the resources mo motshamekong wa badminton tse leng gore those resources are then trickled down to the member associations, Botswana being one of them. Lekgotla leo le na la boa gape la dumalana go tswela le seegetse fa thoko lekgotla la badminton la Russia morago ga gore lefatshe leo le boletse ntwa kgatlhanong le la Ukraine. Tota e ne le tshwetso e leng gore kana it was being voted upon by all countries by way of secret ballot for obvious reasons, as I believe you can imagine. It was a very close call, very close vote. Me go nagela go tsere tshwetso a gore le hatse la Russia le namelentse le segetse ha thoko mo go tsenyeng di player mo go nneng a member association of the BWF. When it comes to the basis ya batshameki gore batshameki ba ba tswang from Russia, they can enter BWF tournaments provided they enter them as independents, not representing the state of Russia.
Badube o ne a supa fa na le bokopano jo ba hapegileng le kemedi ya lekgotla la Azerbaijan Badminton ga mmogo le khamphane ya FlexPro e inakantseng le go dira didiriswa tsa motshameko wa badminton ka go farologana go bona gore ba ka tshwaragana jang le lekgotla la Botswana Badminton Association. Khamphane eo ya FlexPro e setse ya betse Botswana didiriswa tsa boleng jwa $10,000 ka tshwaragano le Badminton World Federation. Tlamelo Montshosi, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Cricket Association le begile ka kutlobotlhoko tatlhegelo ya motshameki wa setlhopha sa bomme Thandiwe ke gapilwe yo tlhokafetseng ka kotsi ya tsela le mmemmagwe ka la bobedi. Ke gapilwe o kailwe e ne le motshameki yo tlhaga tota ebile a supa keletso ya go gola mo motshamekong. Le gare jana le la kwa Phalape le tshamekile dikgaisanyo tsa T20 makgetho a masome a mabedi le bone tse mo go tsone a nositseng dirani di le masome a ferang bobedi le bofera bobedi go tswa mo di-inning tse lesome le borataro. Ke gakile o tlogela lefatshe leno a sena go tshamekela setlhopha sa cricket sa Botswana sa cricket ngwaga tse thataro. Unfortunately, during the mid-morning on the 29th of April, we unfortunately had to receive disturbing news that one of our players of the women's team, Thandiwe Kegapilwe, sadly lost her life while traveling back from Mahalape with her mother and her younger sister. They were returning after a wedding and met with an accident at Rasesa. And unfortunately, Thandiwe and her mother lost their lives, but the younger sister has apparently survived. It is very disturbing and distressing to hear such news and to have a loss of life and young players, especially for BCA. Amewa ya bone boikhutso fa re tswalela le dikgang tsa rona. Setlhopha sa Mambasita ke bone ba fenye ba kgaisano ya .3-on-3 Basketball Ladies League ya monongwaga morago ga go fenya Putin's Angels ka ntlha tse lesome le bongwe go tse lesome mo maikaelelong a metshameko e leng gore e tshegediwe ngwaga le ngwaga mme gape e godise kgolo ya motshameko wa bomme ya basketball. A re utlwe pego ka Ryan Kgangwenyane. Mambasitas e gorogile ko makgaolakgang ao morago go fenya Cool Cats 11-7 fa Putin's Angels bone ba fitlheletse 4 ba sena go kapela ntle Ravens ka 9-4 mo se ka makgaolakganyeng. Putin's Angels e nile bone ba ntla go kwadisa dintlha ba etelela pele motshameko o ka dintlha di le pedi pele magarejwana a Mambasitas ba lekalekanya dintlha go dira 2-2. Mambasitas ya seka ya tlhola e le bako morago e tsa taolo ya motshameko go dira 10-6. Putin's Angels ba gana go bona motshameko o ba tswa ka phatlha tsa menwana mme ba o leleka go fitlhela ba fokotsa ketapele ya Mambasitas go nna ntlha e lengwe ka 11-10. Maiteko a Putin's Angels a ba sa lekana motshameko o fela ka phenyo ya 11-10 ya setlhopha sa Mambasitas. We played pretty well. We strategized the whole game before we got on the court. We looked at the players on the opposing team and we looked at how we are going to overcome in terms of defense play in this game and who our matchups are going to be against in this team. I think the tournament was actually great. I appreciate the fact that there was an initiative taken to actually have a tournament solely dedicated to women in basketball, which is going to actually help grow the basketball community for the women. It was a good game. It was a bit tough. We were up against a very good ladies team, but we did try our best and the score was a bit tight, which means we did put in the work that was needed. The ladies teams were really good teams. The tournament was amazing. It really pushes the initiative via women's basketball, which we really need as ladies, more Botswana had to push basketball. Yeah. This was supposed to be a 12-week league where every Saturday we met here and the games would play according to the schedule. So it was really to have something exclusive for the women because most tournaments we have, you'll find only 2 ladies teams, 5 ladies teams. It's not so many teams, but here we had 12 and that was the idea, bring a big number of ladies together. Secondly, we broke it down to say we would want older female players to motivate, encourage, and be role models to the younger ones. So it was broken down to say every team of the 4 players, one should be 28 years and above.
one should be between 24 and 28 years old. One should be under 24 years old, and they can have an additional player. This was really so that the older players, they can play in the same team with a young person who sees them as a role model and sees that I can also stay in the sport. She's 29, she's playing. I'm 18, I can stay until 28. So those were some of the ideas behind having this women-only league, just to have that whole sustainability of women in basketball. Mambasitas ile gae ka dietsele tsa gauta le 3,500 pula fa Putin's Angels bone ba ikgapetse 2,000 pula le dietsele tse selefera mo maemong a bobedi. Maemo a boraro a gabilwe ke Cool Cats ba ba neng ba iponetse 1,000 pula ga mmogo le dietsele tsa bronze. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. moeteledipele wa komiti ya namasa tshwere ya lekgotla la Botswana Netball Association o nkemetse Mpudi a re maikaelelo a bone ke go netefatsa fa boeteledipele jwa bone bona le tirisano mmogo ga mmogo le go ntsha maduo a nametsang go tsholetsa serodumo sa motshameko o a rutlopego ka botlalo ka Kgomotso Sefako. ina re bošeng ka thopi ya komiti e ntšha ya namosa tshwere ya lekgotla leo morago gore maloko a supe go sa itumelele tsamaiso ya komiti e ntseng e eteletse pele lekgotla leo ba ipeeletsa fa komiti eo e sa diragatse dilo dingwe tse di lopiwang ke maloko a lekgotla leo le go gataka molao motheo wa lone. She has indeed confessed that there are no harmonious working relations in her committee. It's not easy to monitor and supervise them as the president. And the affiliates took the decision to say, okay, if you are not able to supervise your supervisees, if you are not able to lead and manage your committee, then it means your committee has not functioned. Your committee has not fulfilled the mandate that it had promised the affiliates. So the affiliates took the decision after citing a violation of the Constitution, after emphasis on governance, after talking about performance concerns, after the internal conflicts that were raised and observed. moetelepele o mošwa yo wa nakwana o nkemetse Mpudi a reele komiti ba ipeele pele maitamo a gore mo nako ye ba e filweng ba tlogele tsamaiso ya lekgotla leo e le ya maemo a ntlha ebile kgolo ya netball e le e bonalang. We intend upholding on the values, fairness, integrity, accountability. You know, we want to foster a culture of inclusivity and excellence. We want to bring in a fresh wave of leadership that will steer the organization towards transparency, efficiency, and enhanced performance. So I want to believe with all these members, affiliates, and the general membership will be at peace to bring us back next year. My intention is to make sure that I emphasize on governance. It is very important that any organization has a solid governance platform. People must know their roles. Affiliates must know their roles, their opportunities to be benefited. So, Tota Helarele Committee, I'm saying we are going to sit down in the shortest period of time and strategize and come up with what we can do between now and next year. Fa tswela gagwe manamisa mafoko a lekgotla leo Stanley Modibedi a re ba go bereka ka nata go netefatsa fa ba busa serodumo sa motshameko o monogae. Going forward ke solegela gore gare partner le our stakeholders transparency, accountability tla re thusa e tla re kgontsha gore re tswelle sentle mo mosepeleng mo motelele gore tla beng ro tsamase. Komiti eo e tla etella lekgotla le go fita ngwaga o tang kwa bothegong ya ngwaga le ngwaga kwa go tla thopiwang komiti e ntšha ya lekgotla leo e tla go gang sebaka sa ngwaga tse 4. Kgomotso Sefako, BTV Sport, Gaborone. Potso ka go di jalo a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona.
tapoga mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo mosong go taetswa gore tsididi ko dikgaolong tsa gantsi borwa ba go tlhabakgatleng kwene borwa kgalagare le bokone bothaba ka selekanyo sa 10 mme dikgaolo tsa kgalagadi Nghabe Chobe le bokone kgalagare tsone go taetswa gore tsiditsana ka selekanyo se se tabong sa magareng ga 13 go enko go 15 mo sekologong go ta thuthuhala lefatshe leno ka bophara ka senga sa bothito se se tabong sa magareng ga 20 le borwa bongwe go enko go 32 mme farabela ditoropo dingwe mo Afrika re sofetse kgonagala pula ko Antananarivo le Nairobi mme go ta bonala dibatsamaru ko Dar es Salaam, Luanda le Cape Town ha ko Windhoek le Port Elizabeth gone go tapoga re sofetse kgonagala pula ko Addis Ababa le Monrovia mme go ta thiba ka bonthamong kwa Rabat le Cairo ha ko Tripoli gone go ta bonala dibatsamaru mme go tapoga ko N'Djamena le Khartoum. Ka 2008 in November ka di 15 tsa November ka lwantswa ke tau e rile ko ditaping a ke a go lutsola tebe e ba ka go robatswa ke ala ba ntse di tripi o itela ka go tswa ka